Von Nilpferden die in Kolumbian Freiherrenlaufen, bis zu einem Passagierflugzeug, das vom Himmel gesprengt wird. Dies ist die Geschichte des Verbrechens, das Pablo Escobar jemals begangen hat. Ein Geschichte von Macht, Blut und Angst. Ein Geschichte in der Mythos und Terror aufeinanderprallten. Und eine Erinnerung daran, dass ein Mann eine Nation mit Gewalt umgestaltet. Einleitung. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Geboren 1949 in Rio Negro, Kolumbien. Aufgewachsen in Medellin, der Stadt, die einst Tages beherrschen wird. Escobar stieg vom kleinen Straßenhändler zum globalen Drogenboss auf. Mit der 1980er Jahr kontrolliert sein Medellin-Kartell 80% der weltweiten Cocainehandels. Sein Reichtum macht ihn zu einem der reichsten Männer der Welt. Aber jeder Dollar war in Blut getränkt. Escobars Leben war von zwei Extremen geprägt. Schenkt den armen Hauser und der Stadt Baumen. Baut Fußballplatz für Kinder und befahl die Ermordung von Politikern. Dieses Video wird sein Verbrechen der Reihe nach durchgehen. Vom Bizarren bis zum Katastrophalen. Von den Nilpferden die für seinen zu schmuggelt, bis zu dem Passagierflugzeug, das in der Luft zerstört. Jed Tat. Jeder Tod. Jed Narb. Dies sind die Geschichten, die meisten Menschen nie hören. Verbrechen, die Escobars Aufstieg prägten. Und Verbrechen, die nach Hut nachhallen. Wildtierschmuggel und exotischer Zoo. Hacienda Napoles war Escobars Kronjewel. Ein weitlaufiges Anwesen außerhalb von Medellin. Nicht nur ein Villa, sondern ein Themenpark. Escobar fühlte mit Nachbildungen von Dinosauriern, Luxusautos und sogar einer Stierkampfarena. Doch die seltsamste Ergänzung war sein privater Zoo. Schmuggelt Tier illegal nach Kolumbien. Nilpferd, Elefanten, Giraffen, Strauß, exotisch Vogel. Dies war kein Zoo für Touristen. Es war ein Symbol der Dominanz. Ein Botschaft, ich stehe über dem Gesetz. Soll beamt sehen weg. Beamt schweigen. Als Escobar 1993 getötet wird, beschlagnahmt die Regierung das Anwesen. Die meisten Tiere wurden verlegt. Aber die Nilpferd blieben. Zu groß, zu schwer zu bewegen. Sie entkamen in den hegeligen Fluss. Hut striefen dies Nilpferd frei durch Kolumbien. Ihr Zoll ist auf mehr als 150 Ingestigen. Sie beschädigen Felder. Sie bedrohen lokale Gemeinden. Wissenschaftler warnen vor einer ökologischen Katastrophe. Alles wegen Escobars Eitelkeitsprojekt. Die Nilpferd sind ein lebender Tatort. Ein surrealer Necklace eines Drogenbosses, der ein privat afrikanisch Savan in Südamerika wollt. Geldwasch durch Fußball und Immobilien. Escobar liebt Fußball. Aber Fußball war auch die perfekte Tarnung. In Medellin pumpt Kartellgeld in lokale Verein. Atlético Nacional, Envigado Football Club, Nachbarschaftsteams. Spieler wurden gekauft. Stadien verbessert. Trophäen gewonnen. In der Oberfläche war Escobar ein Forderer der kolumbianischen Sports. In Wahrheit wusch Milliarden. Eintrittsgelder, Sponsorenvertrag, Beauftrag, alles diente dem wischen schmutzigen Gelds. Es gab ihm Legitimität. Es gab ihm jubelnd Menschenmengen, die seinen Namen riefen. Das Geld floss auch in Immobilien. Wohnblocks. Einkaufszentren. Ganz Viertel. Bis heute gibt es in Medellin Gebäude, die mit Narkogeld finanziert wurden. Einige Bewohner nennen es immer noch, die Hauser, die Kokain gebaut hat. Escobar verwischt die Grenze zwischen Volksschuld und kriminellem Genie. Fußball und Basisen ließen in großzügig erscheinen. Doch unter der Oberfläche war es reines Geschäft. Die Geldwaschmaschine eines globalen Kartells. Betrug und Korruption in der Politik. Escobars Imperium begann nicht mit Kokain. Es begann mit Kleinkriminalität. Als Teenager stahl Grabstein, poliert sie und verkauft sie weiter. Dan wandte sich dem Autodiebstahl zu. Verkauft geschmuggelt Zigaretten. Betrieb sogar gefälscht Lotteriespiel. In den 1970er Jahren entdeckt den wahren Schlüssel, Politik. Bestach lokal beamt. Finanziert Wahlkampagnen. Bezahlt Politicissen, damit sie wegschaden. Escobar kauft sich Einfluss lang Beaverer Flugzeug kauft. Sein erster Kontakt mit nationaler Macht kam 1982. Wird als Ersatzmitglied der kolumbianischen Kongresses gewählt. Für einen Moment trug der Drogenboss einen Anzug und Betrat die Politik.
Doc Sein Fuhren Verbrechen Holten in Ein. Justice Minister Rodrigo Lara entlarvt in. Escobars Rough Brock Zusammen. Sein sitz im Kongress Word Ensigen. Aber hat ein Lection gelernt. Politik war zerbrechlich. Geld und Kugeln konnten sie nu für men. Diocese wissen sollt seinen Krieg gegen den kolumbianischen Staat bestimmen. Robin Hood, Loyalitätsprojekt. Escobar verstand das Konzept de Images. Für die Armen von Medellin wollte held sein. Baut 450 Häuser in einem Viertel, das nach Hut seinen Namen tragt, Barrio Pablo Escobar. Errichtet Fußballplatz und Verdeltschulmaterialien. Veranstaltet Reside Strassenfest mit Musik, Essen und Feuerwerk. Die Bewohner verrten in. Kinder ranten, in zu begrüßen. Sie sahen in ihm einen Mann, der Innenword gab, als der Status ignoriert. Sie nannten ihn Don Pablo. Aber dies Loyalität hat ihren Preis. Der gleiche Mann, der Weihnachtsgestunk verdelt, befahl auch Mord. Der gleiche Mann, der Kliniken baut, legt auch Autobomben. Indem Escobar sich ein Robin Hood Image aufbaut, kauft sich Schutz. Einheimisch warnten in Vorpalazarazien. Sicarios, viel von innen Teenager aus Armen Vierteln, wurden zu seinen Fusseldaten. Sie todeten für in on zu sagen. Robin Hood und Terrorist. Retter und Schlachter. Zwei Gesichter desselben Mans. Dies frühen Verbrechen boten Escobars Imperium auf. Ein zu mit Freiherrenlaufenden Nilpferden. Fußballverein, gewaschen im Kokaingeld. Korrupt Politiker, gekauft durch Bestechung. Viertel gebot mit Drogengeldern. Tat start seinen Griff. Tat verwischt die Grenz zwischen Großzügigkeit und Gewalt. Doch bald ging Escobar über Eitelkeitsprojekt und Kleinkriminalität hinaus. Die Welt sollte nicht wegen Nilpferden, sondern wegen Blut kennenlernen. Die nächst Phase seiner Verbrechen word Kolumbien ins Chaos stürzen. Tentate. Und verungen. Kokenrauten, die sich über Osien erstreckten. Und ein Kultur von Auftragsgillern, die Medellin zu einer der gefahrlichsten Stadt der Welt macht. 1982, politische Ambitionen. Escobar bracht sein Kritiker mit Kugeln zum Schweigen. Eins seiner Verhessen und schockierendsten Mordgeske 1984. Justice Minister Rodrigo Lara Bonilla hat Escobars politische Karriere aufgesteckt. Enthalten das Drogengeld hinter Escobars Sitz im Kongress. Lara schwör, gegen die Kartell zu kämpfen. M30. April 1984 vor Lara durch Bogotá. Bewaffnet Männer auf Motorrädern fuhren neben ihm her. Sie eröffneten das Feuer. Lara ward auf der Stelle getötet. Sein Tod schickt Schockwellen durch ganz Kolumbien. Die Regierung erklärt dem Medellin-Kartell den Krieg. Escobar antwortet mit noch mehr Blut. Richter, die Kartellfall untersuchten, wurden hingerichtet. Journalisten, die über sein Imperium berichten, wurden gejagt. Ganz Redaktionen letten in Angst. Richter, Kandidaten, sogar Präsidentschaftswörter, alle wurden zu Zielen. Escobars Botschaft war einfach. Stell dich mir entgegen, und du wirst sterben. Die Demokratie Kolumbiens blutet unter seiner Terrorherrschaft. 1990, Entferungen von Diana Tabri. Mord war nicht Escobars einzige Waffe. Nutzt auch Entferungen. Geiseln wurden zu Verhandlung subjekten. 1981 entferten Guerrillas Marta Ochoa, die Schwester eines Kartellpartners. Escobar reagiert, indem mas grandit. Muerte a sequestradores, Tod den entführen. Dies paramilitarische Gruppe jagt Guerrillas und totet sie. Doch Escobar übernahm die Entführung auch für sein eigenen Zweck. Nahm Politiker, Journalisten und deren Familien ins Visier. Das Ziel war Druck. Druck, Gesetze zu ändern. Druck, Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten zu blockieren. Druck, Verhandlungen zu erzwingen. Einer der tragischsten Fall war die Journalistin Diana Tabri. Sie wurde 1990 entführt, Teil einer Gruppe, die auf Escobars Befehl gefasst wurde. Sie starb Monate später bei einer fehlgeschlagenen Rettungsaktion. Tod erschüttert Kolumbien. Seit Escobars Bereitschaft unschuldig für Druckmittel zu töten. Indem Geiseln zu Waffen macht, vertieft Escobar die Angst der Nation. Niemand fühlt sich sicher. Wedger die Machtigen. Nach die Presse. Nicht einmal ihr Kinder. 1980 Innovationen im Kokainschmuggel. Escobar war nicht nur gewalttätig. War erfinderisch. Sein Kartell revolutioniert den Drogenhandel. Flugzeug transportierten Kokain, versteckten geheimen Fahrern. Boot und Lastwagen waren mit falschen Wanden ausgestattet. U-Boot schmuggelten Ladungen unter den Wellen hindurch. Sarge trugen Drogen über Grenzen. Mobile und Haschelstört wurden ausgeholt. Sogar Tier wurden als Tarnung benutzt. Neue Method verwirrt die Zollbeamten. Jetter Trick bracht mehr Kokain nach Norden. Auf dem Hochpunkt seiner Macht liefert Escobars Kartell 80% de Kokains, das in die Vereinigten Staaten gelangt. Die Nachfrage war unersättlich. Die Gewinn explodierten.
Escobar baut geheime Landebahnen im kolumbianischen Dschungel. Verfügt über Flotten von Flugzeugen, die nonstop nach Florida, Mexico und die Karibik flogen. Piloten wurden für jeden Flug fürstlich bezahlt. Einige Flug warfen Drogen sogar mit Fallschirmen ab. Dies Global Pipeline mit Escobar zum Milliardär. Mit der 1980er Jahr führt Forbes unter den reichsten Männern der Erde. Verdient schätzungsweise $70 Millionen pro Tag. Doch die Innovation hat ihren Preis. Jede Route erfordert Bestechungen. Jede Bestechung verlangt Schutz. Jeder Rivali oder beamt, der sich widersetzt, wird ausgestaltet. Kokain baut Escobars Imperium auf. Kokain finanziert auch seinen Krieg. 1983 to 1984. Die Sicario, Kultur. Vielite war Escobars dunkelst Vermachnis die Sicario Kultur. Rekrutiert arm Teenager aus den Barrios von Medellin. Bot ihnen Geld, Motorräder und die Macht. Gab ihnen Waffen. Gab ihnen Ziel. Versprach Respekt in Vierteln, in denen Armut erdrückend war. Für jeden Getotetten Polizisten zahlt $1.000. Für jeden hingerichten Rivalen zahlt mehr. Junge Männer stellten sich in Reihen, zu dienen. Kinder wurden zu Auftragsgillern. Escobar verwandelt ein ganz Generation in Mörder. Drive-by-Skyerien auf Motorrädern wurden zur Routine. Richter wurden am helllichten Tag erschossen. Polizisten auf der Straße niedergeschossen. Politiker auf der Bühne getötet. Die Sicario-Kultur verandert Medellin. Sie schuf Viertel in denen Gewalt normal war. Sie macht den Tod von Teenagern zur Normalität. Familien verlieren so nicht durch Krankheit, sondern durch Escobars Gehaltslist. Plata o plomo, Silber oder Blei. Fast sein Herrschaft zusammen. Nimm das Bestechungsgeld oder nimm die Kugel. Beamt, die sich widersetzen, wurden ermordet. Beamt, die Animen, wurden zu Komplizen. Die System der Angst gab Escobar Control weit über Medellin hinaus. Erricht Bogota. Erricht die Präsidentschaft. Durchdrang das Gefüge der kolumbianischen Gesellschaft. Avianca Flug 203, 1989. November 1989. Der Avianca Flug 203 startet von Bogota mit Ziel Cali. An Bord befanden sich 107 Passagier und Besatzungsmitglieder. Wenige Minuten nach dem Start detoniert ein Bomb. Das Flugzeug explodiert in der Luft. Alle an Bord kamen ums Leben. Drei weitere Menschen starben am Boden. Escobar hat den Anschlag befohlen. Sein eigentliches Ziel war Cesar Gaviria, ein aufstrebender Präsidentschaftskandidat. Escobar glaubt, Gaviria wird die Auslieferung in die Vereinigten Staaten unterstützen. Doch Gaviria befand sich nicht an Bord des Flugs. Die Bombe totet stattdessen unschuldig. Die Welt reagiert mit Empörung. Die USA und die Kolumbien verschärften ihren Krieg gegen die Drogen. Der Bombenschlag lag seit Escobars Bereitschaft, 100 Zivilisten zu toten. Markiert einen Wendepunkt. War nicht länger nur ein Kartelführer. War nun ein Terrorist. Anschlag auf das de Escobar, 1989. Nun Tage nach dem Avianca-Anschlag schlug Escobar erneut zu. Diesmal war sein Ziel das Departamento Administrativo de Seguridad, das Geheimdienst Hauptquartier Kolumbiens in Bogota. Am 6. December 1989 explodiert ein Lastwagen mit 500 Kilogramm Dynamit vor dem Gebäude. Die Explosion zerstört ganz Straßenblock. 52 Menschen wurden getötet. Mehr als 600 wurden verletzt. Der Anschlag war einer der tödlichsten in der Geschichte Lateinamerikas. War Escobars Botschaft in die Regierung. Ich wurde nicht ausgeliefert. Ich wurde auch zuerst vernichten. Der des Anschlag verdieft das Nationaltrauma. Macht deutlich, dass Escobar Terrorismus einsetzen wird, zu bekommen was wollte. Kolumbien war in einen Krieg eingetreten, den es nicht mehr ignorieren konnte. Mord an Luis Carlos Galán, 1989. Drei Monate vor dem des Anschlag hat Escobar bereits das Herz der kolumbianischen Demokratie getroffen. Luis Carlos Galán war Präsidentschaftskandidat. War charismatisch, reformorientiert und entschiedener Gegner der Drogenboss. Galt außerdem als Favorit auf den Sieg. Am 18. August 1989 nahm Galán in einer Wahlkampfveranstaltung in Socha, nahe Bogota teil. Als die Menschen sprach, eröffneten bewaffnet das Feuer. Galán wurde mehrfach getroffen. Wurde ins Krankenhaus gebracht, doch starb innerhalb weniger Minuten. Das Attentat erschüttert die Nation. Für viele Kolumbianer verkörpert Galán Hoffnung. Sein Mord bestätigt Escobars Kontrolle über die Politik. Der Drogenboss hat den vielversprechendsten Führer des Landes besiegt. Kolumbien trauert. Und Escobar verstart seinen Griff. Tötung von Polizisten. Escobars Krieg richtet sich am brutalsten gegen die Polizei.
Ersetzt Kopfgelder aus. $1000 für jeden Gito Beam 10. Das war mehr als ein gerecht halt für viel arm Kolumbianer. Jugendlich Sicarios führen auf Motorrädern durch Medellin. Sie überfielen Streifenwagen. Sie erschossen Polizisten vor den Augen ihrer Familien. Wachen wurden mit Granaten und Guren eingegriffen. Zwischen 1989 und 1993 wurden allein in Medellin mehr als 600 Polizisten ermordet. Ganz Stadtviertel wurden zu Kriegszonen. Familien von Beam 10 flohen aus der Stadt. Für die Polizei war das Tragen der Uniform ein Todsurteil. Escobars Kopfgeldsystem verwandelt Medellin in ein Schlachtfeld. Es beweis sein Macht, mit Geld den Tod zu befehlen. Es vertieft Kolumbiens Abstieg in den Terror. Das Kokain-Imperium, Medellin-Kartell. Hinter den Bombenanschlägen und Attentaten stand Escobars War-Treibkraft, Kokain. Mit der 1980er Jahr kontrolliert das Medellin-Kartell 80% der weltweiten Kokainhandels. Escobar überwacht riesige Coca-Plantagen. Fabriken im Dschungel verarbeiteten Tonnen von Paste. Flugzeug, Schiff und U-Boot transportierten die Waren die ganz Welt. Miami wurde zu einem Zentrum de Narcogelds und der Gewalt. Die Gewinn waren enorm. Escobar verdient schätzungsweise $70 Millionen pro Tag. Forbes führt unter den reichsten Männern der Welt. Sein Vermögen soll mehr als $25 Milliarden betragen haben. Das Geld war so riesig, dass ein großer Teil davon verfiel. Escobar legerte Bargold in Schunnen und auf Feldern. Verler Millionen durch Schimmel und Ratten. Sein Kartell gab außerdem $1000 pro Monat für Gummibander aus, die Geldschein zu bundeln. Das Kokain-Imperium finanziert alles. Denzu. Die Viertel. Die Attentate. Die Bomben. On Kokain gab es keinen Escobar. Mit Kokain brachte beinahe ein Nation zu Fall. Vom Schmuggeln von Nilpferden bis zum Ermorden von Präsidenten. Von Fußballplätzen in den Vierteln bis zum internationalen Terrorismus. Pablo Escobar hinterließ Narben, die Kolumbien bis heute tragt. Sein Verbrechen veranderten Ökosystem. Sie korrumpierten die Politik. Sie zerstörten Familien. Sie todeten Tausend. Escobar starb 1993 auf einem Dach in Medellin. Aber sein Schatten bleibt. Die Nilpferdstreifen noch immer her. Die Viertel die Gebot hat stehen noch immer. Die Erinnerungen und Bombenanschläge und Attentate verfolgen Kolumbien bis heute. Welches Verbrechen hat dich am meisten schockiert? Die Nilpferd, die nie gegangen sind? Oder das Flugzeug, das nie gelandet ist? Schreibe es uns in die Kommentare.